Dear viewers, this is Mushfiqul Fazal. Welcome you all to Hello Excellency. Today we will discuss about Bangladesh-Nepal bilateral relationship. Our today's guest, Honorable Ambassador of Nepal, Mr. H.K. Sreshta, and we have a distinguished guest in the studio as well, Mrs. Ferdowsara, former member, United Nations CEDAW Committee and former Director General of Bangladesh Television. Mrs. Ferdowsara, আপনাকে আমাদের এই অনুষ্ঠানে স্বাগত। কেমন আছেন? ভালো আছি এবং আপনাকে ধন্যবাদ। জি, আপনি তো এই সমস্ত উন্নয়নশীল দেশ, বিশেষ করে বাংলাদেশ, নেপাল, শুধু বাংলাদেশ নয়, বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশের সঙ্গে কাজ করছেন, নারী অধিকার, দরিদ্র বিমোচন, নানা বিষয়ে। তো আজকে আমরা নেপাল এবং বাংলাদেশের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করব। তো আপনি কি বলবেন যে নেপালের সামগ্রিক অবস্থা কেমন এবং বাংলাদেশের সঙ্গে তাদের সম্পর্কই বা কেমন? খুব শুরুতে খুব সংক্ষেপে। আমি আসলে গত মাসে নেপাল গিয়েছিলাম একটা আন্তর্জাতিক সার্কের আওতায় একটা আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে, নারী উন্নয়নমূলক একটা আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে অংশগ্রহণ করার জন্য। তো এবার নেপালে যে আমার খুব একটা বিশেষ বিষয় আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, সেটা হচ্ছে যে নেপালে ব্যাপক উন্নয়ন হচ্ছে। তো আমার মনে পড়লো যে কদিন আগেও যে জনপদ ছিল ধ্বংস এবং রক্তাক্ত জনপদ ছিল নেপাল, হ্যাঁ, ইন্টারনাল কনফ্লিক্ট এবং অল দিস থিংসে, এখন সেখানে কিন্তু সকল বিবাদী পক্ষ এক হয়ে তারা পার্লামেন্টে বসছে, তারা একসাথে কাজ করছেন দেশের উন্নয়নের জন্য, মানুষের উন্নয়নের জন্য। এটা আমার খুব ভালো লেগেছে এবং আমার মনে হয়েছে যে বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে আমরাও যদি সকল বিভেদ এগুলো ভুলে, হিংসার রাজনীতি ভুলে সকল জনগণকে একত্র করার মন্ত্র নিয়ে উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাই, তাহলে কিন্তু দেশেরও মঙ্গল হবে, মানুষেরও মঙ্গল হবে এবং আমরা এ ধরনের রাজনীতি চাই বাংলাদেশের। শুরুতেই অত্যন্ত উৎসাহব্যঞ্জক কথা আপনার কাছ থেকে আমরা জানতে পারলাম। আমরা আলোচনায় ফিরছি আপনার সঙ্গে। তার আগে চলুন একটু দেখে আসি একটি তথ্যচিত্রের মাধ্যমে হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত নেপাল দেশটি কেমন। নেপাল হিমালয় অধ্যুষিত একটি দক্ষিণ এশীয় দেশ, যার সাথে উত্তরে চীন এবং দক্ষিণ পূর্ব ও পশ্চিমে ভারতের সীমান্ত রয়েছে। এর শতকরা ৮০% জনগণই হিন্দু ধর্মের অনুসারী। বেশ ছোট আয়তনের একটি দেশ হওয়া সত্ত্বেও নেপালের ভূমিরূপ অত্যন্ত বিচিত্র। এর আয়তন ১,৪৭,১৮১ বর্গ কিলোমিটার। আর্দ্র আবহাওয়া বিশিষ্ট অঞ্চল, তরাই থেকে শুরু করে সুবিশাল হিমালয়, সর্বত্রই এই বৈচিত্র্যের দেখা পাওয়া যায়। নেপাল এবং চীনের সীমান্ত জুড়ে যে অঞ্চল, সেখানে পৃথিবীর সর্বোচ্চ 10টি পর্বতের 8টি অবস্থিত। এখানেই পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ মাউন্ট এভারেস্ট অবস্থিত। এভারেস্ট অ্যাডভেঞ্চার দেশটির পর্যটন শিল্পে ভিন্ন মাত্রা যোগ করেছে। এটি প্রতিষ্ঠিত যে ২৫০০ বছর পূর্বে নেপালে তিব্বতীয় বার্মীয় জনগোষ্ঠীর বসবাস ছিল। বর্তমানে নেপালের রাজনীতি একটি বহুদলীয় প্রজাতন্ত্রের কাঠামোতে সংঘটিত হয়। প্রধানমন্ত্রী হলেন সরকার প্রধান। এর প্রধান শহর ও রাজধানী কাঠমান্ডু। দেশটির জনসংখ্যা পৌনে ৩ কোটির মতো। মাথাপিছু গড় আয় $১,৫০০ বেশি। কৃষিভিত্তিক নেপালের অর্থনীতিকে চাঙ্গা রেখেছে এর পর্যটন শিল্প। সংস্কৃতি হিন্দু এবং বৌদ্ধ ধর্মের দ্বারা প্রভাবিত। দেশজুড়ে বহু প্রাচীন মন্দির এবং বৌদ্ধ মূর্তি দেখতে পাওয়া যায়। আমরা তথ্যচিত্রটি দেখলাম, সেটি বলাই বাহুল্য, খুব সুন্দর দৃষ্টিনন্দন দেশটি। তো আপনি যেটি বলছিলেন যে বাংলাদেশের সঙ্গে তাদের যে সম্পর্ক, তার আগে বলছিলেন যে তারা অত্যন্ত এখন ডিসিপ্লিন লাইফ লিড করছে। তো পাশাপাশি আমাদের দুই দেশের সম্পর্কটার যদি একটু বিশ্লেষণ করেন শুরুতেই। আমাদের আসলে ১৯৭৬ সাল থেকে আমাদের বিভিন্ন ধরনের ট্রিটি রয়েছে নেপালের সাথে এবং সার্কের আওতায় রয়েছে, যেমন সাপটা চুক্তি, দ্য সাব গেমস, তারপরে আমরা অনারেবল ভিসা আছে আমাদের, দ্য ট্রেড অ্যান্ড এডুকেশন, বিভিন্ন ক্ষেত্রে কিন্তু কালচারাল এক্সচেঞ্জ, বিভিন্ন ক্ষেত্রে নেপালের সাথে আমাদের গভীর একটা সম্পর্ক রয়েছে
এবং এই সম্পর্কটা দীর্ঘদিনের। আমাদের বিভিন্ন ধরনের পণ্য নেপালে যাচ্ছে, যেমন ফার্মাসিউটিক্যাল এবং প্লাস্টিক পণ্য এবং বিভিন্ন ধরনের পণ্য, কসমেটিক্স, এসব কিছু নেপাল থেকেও আসছে। ফার্ম প্রোডাক্টসগুলো আসছে, মশলা আসছে, বিভিন্ন কিছু আসছে। তবে আমার মনে হয় যে এটা আরও আমরা এই সম্পর্কটা, এই যে মানে অনারেবল ভিসার সূত্রে যেরকম মানুষের যে যাতায়াত বাড়ছে, সম্পর্ক বৃদ্ধি পাচ্ছে, এটা আরও গভীরতর হতে পারে যদি ট্রেডের বেলায় আমাদের যে আমাদের ট্রানজিটগুলো নেপাল ব্যবহার করছে এবং আরও যদি পোর্ট এবং রোড এক্সিটগুলো, কানেক্টিভিটিগুলো আরও বৃদ্ধি পায় এবং একটা অত্যন্ত সম সম্পর্কের ভিত্তিতে চায়, তাহলে আমি বলবো যে আমাদের কিছু কিছু প্রোডাক্ট আছে, যেমন নির্মাণ সামগ্রী। বাংলাদেশে এখন যখন গ্যাস নাই, ইলেকট্রিসিটি নেই, নির্মাণ সামগ্রী এখানে কিছুটা মুখ থুবড়ে পড়ছে। এই সামগ্রীগুলো এক্সপোর্ট করা যেতে পারে। টাইলস, তারপরে আমাদের যে রং, পেইন্টস এবং আদার যে নির্মাণ সামগ্রী আছে। প্লাস আমি বলবো যে আমাদের যে ক্ষুদ্র ঋণের মাধ্যমে এবং মাঝারি ঋণের মাধ্যমে যে নারী উদ্যোক্তাদের যে সমস্ত প্রোডাক্টসগুলো আছে, সেগুলোও কিন্তু আমরা জিরো ট্যারিফের ভিত্তিতে আমরা নেপালের সাথে একটা ট্রেড এগ্রিমেন্টের মাধ্যমে সরকার এবং বেসরকারিভাবে এটার একটা মানে এই এক্সপোর্ট আরও করতে পারি, ইনক্রিজ করতে পারি। দুই দেশের সম্পর্কের উপর আপনার মূল্যায়ন আবারও জানতে চাইব। তার আগে আমরা দেখে আসবো, আমাদের আলোচনায় শরিক হয়েছেন আমাদের সঙ্গে ঢাকায় নিযুক্ত মাননীয় রাষ্ট্রদূত মিস্টার এইচ.কে শ্রেষ্ঠা। আমরা জনাব শ্রেষ্ঠার সাক্ষাৎকার অংশটি দেখে আসব। Ambassador H.K. Shrestha is a career diplomat. Previously, he served as ambassador in Kuala Lumpur, chargé d'affaires in London and various countries in the globe. So today we will meet with him. Hello, Excellency. How are you today? Very nice indeed. Thank you very much. Yeah, we are very much delighted with your participation in NTV. And Bangladesh and Nepal enjoying very good diplomatic ties for last 4 decades. What is your comment regarding the 4 decades of relationship? Nepal enjoys very close and cordial relationship with Bangladesh. Geographical proximity, cultural affinity, shared values, and many common challenges we face. These are the very important considerations to foster our bilateral relationship. Excellency Shrestha, the bilateral trade relation has not reached a satisfactory level. So what is the reason behind it? What do you think? There are many areas of economic cooperation and commercial relations that has a potential to grow, but somehow or other it has not been able to pick up. Number one would be the factor of the connectivity. We are very appreciative to the government of Bangladesh for providing transit facilities in Chittagong Port and also in Mongla Port for our overseas trade, and also the land port in Banglabandha to further improve the economic and trade relations between our two countries. Mainly Nepal is a primary producing country. The main export items to Bangladesh constitute mainly the agricultural products or the raw materials. Over the years, our main export item to Bangladesh is the yellow lentil and also some other handicrafts items, agro-processed goods. So the volume of bilateral our trade to Bangladesh is around, in Nepalese rupees, every year is around 5 billion, around 5 billions. Our export from Bangladesh, it is also increasing, but the overall volume of the trade again I am talking about something about 2 billion or 2.5 billion, something like that. But I still feel that this is a very small volume. Consider the potentials between our two countries. And in order to improve the trade relations,
there are many steps being taken at the governmental levels, also at the private sector level. Another, in terms of connectivity, there is another instrument also that we are discussing, both the governments are discussing. We call it the transit transport cargo modalities, in order to facilitate the moves of the transit cargoes from Bangladesh to Nepal and Nepal to Bangladesh. This would be again very important in order to operationalize the port facilities that is being provided by Bangladesh to Nepal, also to enhance the overland trade between the two countries. As you said, that connectivity is the connectivity is not between the two countries. It's a regional connectivity, we can say, and it is put on table, I think. And during our Prime Minister visit in India in 2010, India shown their interest to allow Nepal through its territory to Bangladesh. So, what is the latest situation in these issues? That is again a very important development. Specifically speaking, there are two things I really wanted to mention. In accordance with the agreement reached between the two countries, India and Bangladesh, there has been a rail corridor, Rohanpur from the Bangladesh side and Singhabad from the Indian side has been provided. And also there has been a very significant development, we call it the SOP, Standard Operating Procedure, in Bangla-Banda Fulbari corridor. These are the two important things that is a very positive development to strengthen physical connectivity from Bangladesh and using the Indian territory to Nepal. Excellency, Nepal has a huge potential in hydropower sector, and Bangladesh, the power demands in Bangladesh is increasing day by day. Do you think these two neighbors can work together in this sector? Of course. Nepal has a very huge potentials to harnessing the Himalayan rivers, hydropowers for the mutual benefits of the countries in the region. So Nepal is always willing to cooperate and to to harness the synergy, we call it the synergies, for the collective benefits of the countries in our regions. It is known that Nepal's hydropower potential, commercially viable, is more than 40,000 megawatts. That's a very huge power potentials. In order to harness that, we have to collectively move forward in terms of the grid connectivity, in terms of the physical connectivity, and in terms of the cross-border transmission lines, and in terms of the joint investment also. Many Nepalese students studying here, they came here for studying and finishing degree, they are going back. So what is your observation about the education field in Bangladesh? And cooperation in the sector of education is a very important element in our relations. And currently there are more than 2,000 Nepalese students pursuing higher studies, mainly in the medical and engineering fields. And they are in fact our goodwill ambassadors to Bangladesh, because they promote, they make a lot of friends, they make a lot of interaction with the Bangladeshi people here, and whatever impression they leave, that is going to be very important in our relations.